Milionária Segue a Babá às 3 am, Ela Descobriu Mudou Tudo para Sempre. A lua cheia iluminava as ruas desertas de Manhattan, lancando sombras alongadas que pareciam dança immerse do vento noturno. Nila, no silencio mortal, Mercedes-Benz preto serpentiva como uma cobra pronta para atacar, conduzada por uma milionária que detestava misterios. Com cada curva, su coração disparava, ela precisava descobrir a verdade. A barba, uma juvem enigmática como passa do obscuro, deixava o apartamento do luxuoso edifício, sua expressão serena profundamente intrigante. O que ela estava escondendo? Por que ser as 3 da manhã, uma sensação quase palpável de estranheza pairava no ar, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. A cada avanço, luzes piscavam prédios vizinhos, como olhos curiosos observando a cena. A mulher sentia as palmas suadas agarradas ao volante, uma antecipação ardendo dentro dela. A barba não sabia que sua vida estava prestes a ser devastada. Não só pelos olhos da milionária, mas por segredo que se desenrolava uma tapacaria de tracos e there was something more, algo mais profundo a espreita nas sombras na esquina de uma rua sombria, a barba Peru. Com movimento rápido, olho por cima do ombro, fazendo a milionária recua, quase segurando a respiração. O que estava acontecendo ali? Ela se esgueirava para o lado de bico, seguida por uma figura encapuzada, uma silhueta sinuosa que parecia uma sombra. Ali, sob os grilhos da madrugada, cicero curtiu o silencio, e o mundo de uma vida inteira se preparava para desmoronar. Hey, antes de continuarmos com esta incrível história, preciso dar aviso importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma rápida olhada no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu gostaria que você pudesse nenhum dos conteúdos exclusivos que vem por aí. E enquanto está lá, curta o vídeo, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos numbers conecta, as sombras dancavam mais uma vez. O que a barba e a figura encapuzada estavam tramando ali. Os instintos da milionária gritavam, e a noite parecia lhe fornecer apenas mais perguntas. Cada passo envolvia mais mistérios, e a batida de su coração ecoava na escuridão. Ela respirou fundo, decidida a desvelar a verdade. A cena estava prestes a se desenrolar algo que mudaria tudo para sempre, não apenas para ela, mas para todos os envolvidos. O que realmente acontecia sob a luz da lua e atrás das cortinas importava mais do que nunca. A barba desapareceu no bico, a figura encapuzada seguindo-a como uma sombra. A milionária mordeu os lábios, a adrenalina pulsando suas veias. O impulso de ser do carro era esmagador, mas o medo assegurava, quase como se houvesse uma forca invisível prendendo ao banco do motorista. Isso ela estivesse a do? E se aquilo fosse apenas reencontro noturno entre amigos, mas logo, a curiosidade dissipou as dúvidas. Ela se esgueirou para fora do carro, a calcada fria sob os pés descalços, e avançou direção ao bico. O coração martelava no peito, tambor enlouquecido que parecia chamar a atenção de me. Cada passo era mais pesado, a expectativa crescendo, conforme ela se aproximava, o cicero se destacou do silencio, uma mistura de vozes baixas. A escuridade do bico era assustadora, mas a luz da lua projetava brilho quase etéreo. Finalmente, ela se exprima para canto one pudesse ouvir sem ser vista. O que ela viu a deixou paralisada. A barba estava de frente para o encapuzado, a tensão no ar do palpável que parecia uma corda prestes a se quebrar.
Os rostus iram occultos, Mars apostura da barba estava tensa, suas maos levemente tremendo. O encapizado dis algo, uma pergunta susurrada, a resposta da barba foi rápida, quase ansiosa. Ela precisava de ajuda, isso era claro. O que estava jogo fossem segredos nao apenas da barba, mas algo que a milionária nunca imaginara? Uma lágrima desceu pela bochecha da barba enquanto ela olhava para baixo, como se estivesse lidando com uma dor insuportável. A milionária sentiu uma pontada no coração luma conexão instantânea. O que poderia ser tão terrível, o encapizado se inclina novamente, e a barba estendeu a mão, segurando algo pequeno e brilhante. Celular? Pendrive? A luz da lua refletiu algo que fez a milionária prender a respiração. A tensão crescia, cada fibra do seu corpo ansiosa para ser daquele esconderijo e gritar que tudo era erro, mas a situação piorou. O encapizado recuou, a voz agora alta e firme. Voce nao deveria ter vindo aqui. Eles vão saber. A barba olhou reda, agitada, e algo na maneira como ela se movia fez o estômago da milionária afunda. Aquilo nao era uma simples conversa de rotina. Era perigo real, uma armadilha. O encapizado, percebendo que alguém poderia estar observando, lançou olhar febril pela rua. Os instintos protetores da milionária acenderam-se, ela precisava fazer algo, e rápido. No entanto, antes que pudesse mover os pés, a barba virou-se, seus olhos se encontrando com os da milionária. O olhar dela trazia desespero que cortava profundo. Nao. Voce nao pode estar aqui. A voz dela eco no bico sombrio e, na fracão de segundo que se seguiu, tudo parecia congela. A verdade se aproximava, e a deusa da sorte parecia estar jogo perigoso, o que estava jogo. Qual era o segredo que unira essas duas? E por que agora a barba parecia tão vulnerável? Uma sensação de urgência dominou, e enquanto a figura encapuzada voltava-se para encarar-la, a milionária sentiu o peso da revelação prestes a ocorrer. Isso mudaria tudo, para sempre. Mas, em instant, tudo escapou de suas mãos. Os olhos da milionária estavam fixos na barba. O desespero refletido na expressão dela era grito silencioso, pintado com medo e desespero que cortava mais que qualquer lâmina. O encapizado se virou lentamente, a sombra de sua figura projetando uma sensação de frio cortante. A atmosfera espessa parecia engola o ar reda, tornando a respiração da milionária difícil e entrecortada. Voce nao pode estar aqui. A barba repetiu, mas a urgência sua voz agora tinha tom de pânico que ecoava dentro da mente da milionária. Ela queria perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras se perderam. O encapizado ficou parado, olhos escondidos sob o capuz. Uma parte dela queria recua, voltar para o carro e ligar para a polícia. Mas outra parte, uma parte mais usada, sentia-se atraída para a cena. A conexão era tão forte que parecia fio invisível puxando a para frente. Por favor, voce precisa ir embora. A barba respirou fundo, como se tentasse reunir coragem, mas as palavras pareciam flutua, leves demais para a gravidade da situação. E então, algo na mão da barba prendeu a atenção da milionária. Era pequeno objeto, pendrive? A luz da lua piscou sobre ele, fazendo com que o coração da milionária disparasse. Snao era apenas simples pendrive, era portabandeira de segredos, do tipo que poderia desmoronar mundos. O encapizado avançou passo, e os instintos da milionária dispararam como alarme. Ela tinha que agir. Sem pensar, ela deu passo à frente. O que está acontecendo?
Suavos ira mais usada do que sentia. Mas incertezas dankavam suavemente. Ise tudo fossamero? Ise o que illa estava prestes a fazer pudesse colocar perigo mortal? O incapizado a observo, os olhos ocultos excito por brillo que parecia perigoso. Voce nao intendisho nao e para voce. Aposto que nao saber quem esta mexendo. As palavras dele eram mais frias que a noite. A barba all who desesperadamente para a figura encapuzada. Por favor, me deixa paz. Eles vão descobrir. Voce nao sabo que eles podem fazer. O silencio envolveu o bico, passado e consciente. A milionária sentiu o peso daquela noite escura, como se o proprio ar estivesse agitando. Horror insidioso comico acresce dentro dela dote então, como se bote mágico tivesse sido pressionado, o encapizado avancu. Voce nao deveria ter vindo aqui. A voz ira cicero gelado, prometendo consequências dota milionária do passo para trás, o medo se transformando adrenalina pura. Espia. O que voce que dela? Illa estava uma linha tenue entre coragem e imprudência o encapizado hesitu, e aquele momento de duvida foi tudo o que a barba precisava. Eu tenho o que voce pediu. Uma súplica nas palavras, a luz de esperança piscava fraca e instável mas antes que pudessem reagir, o som de news cantando eco ao fundo e a luz de faróis cortou a escuridão. A figura encapuzada viru-se alarmada, a mão se fechando punho. Então tudo aconteceu tão rápido a barba gritou. A milionária sentiu que a vida volta dela estava prestes a explodir. Momentos de pânico, grito, e a luz se aproximando rapidamente. Quando apoiara acento, a silhueta encapuzada desapareceu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. A milionária olhou para a barba, que estava lágrimas, e percebeu que a que tivesse acontecido naquele bico nao era o fim. Era apenas o começo de uma revelação estrondosa e aterradora, agora, ela tinha que decidir. Cora para a segurança ou mergulhar fundo nesse mistério impiedoso? Mas entre as escolas, uma pergunta persistia, o que realmente havia naquele pendrive? E quemiram eles? O que estava jogo era mais do que segredos era uma corrida contra o tempo que poderia consumi-la inteira. A milionária estava paralisada, a adrenalina latajando suas veias. Ela olhou para a barba, que tremia, e as lágrimas escorriam por su rosto fluxo ininterrupto. O que está acontecendo? O que voce sabe? As palavras saíram cicero ruco, quase pedido pela intensidade do momento. Antes de tudo voce precisa saber que eles estão vindo. A barba disse, a voz entrecortada, como se cada palavra fosse fado passado. Eles nao vão parar que consigam o que queiram. Os faróis estavam ainda iluminando o bico, quase como uma luz de esperança, mas também uma chamada para o desastre. A milionária fez uma pausa, a tensão espessa no ar a fez sentir-se sufocada. Que segredos estão jogo aqui? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar melhor a barba hesitou, olhando rapidamente para a saída do bico como se esperasse que alguma aparecesse. Aquelas infórmicos elas podem acabar com vidas. Pessoas poderosas estão envolvidas. Voce nao tem ideia. O coração de a milionária disparou. Por que ela se sentia tão atraída pela verdade? Ela mal conhecia essa mulher. O que poderia ser tão terrível que tornava simples pendrive uma arma carregada? Me mostrei, disse ela, impulso insensato a levando adiante. Precisamos ver o que está dentro. A barba olhou para ela, horrorizada. Voce nao entende. Isso é perigoso. Eles vão fazer o que for preciso para manter isso segredo.
mas a milionaria estava ponto sem retorno. Ela sentia que dar passo atrás significaria desistir de algo crucial. Algo que provavelmente revelaria os fios por trás de sua vida perfeitamente tecida com riqueza e poder. Com uma determinação feroz, ela estendeu a mão, e a barba relutantemente entregou o pendrive, seus dedos tremendo ao toque. Por favor, nao faca isho a barba imploro, mas a milionaria J estava a caminho. Sem pensar, ela saiu do bico, caminhando direção ao carro, su coração martelando no peito. Enquanto se afastavam, uma estrondosa batida eco na porta do veículo. Ambas se viraram abruptamente. A sombra do encapuzado estava de volta, mais amicadora do que antes. Voce nao deveria ter feito isso. Sua voz resu como trovão. Os faróis do carro iluminavam apenas parcialmente a cena tensa, e a sensação de estar sendo cacada invadiu a milionária. O encapuzado avançou, e a barba puxou a milionária pela mão. Vamos, rápido! Eles correram, e o som de passos passados seguiu de perto. O cheiro do medo invadia o ar, e a milionária conseguia sentir o coração dela ficar mais acelerado. A tensão elétrica fazia seus corpos tremoram enquanto eles se dirigiam direção a segurança. Mas adivinha? A segurança estava se afastando rapidamente dentro do carro, a barba sussurrou, voce precisa entende que nao e apenas o pendrive. Existem coisas que voce nao pode imaginar. Eles farão o que for preciso a milionária ligou o motor, seus pensamentos turbilhão. O que estivesse desenrolando, ela havia se colocado diretamente no meio de uma tempestade de segredos, tracos e possíveis assassinatos. Mas a pergunta nao saia de sua mente, o que realmente teria dentro de quel pendrive? E quem poderia estar realmente atrás deles? A resposta estava mais perto do que podem imaginar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. As luzes da cidade piscavam ao redor, espectáculo vibrante que contrastava com a tensão dentro do carro. A milionária apertou o volante, sentindo a madeira escorregadia sob suas palmas. O motor roncava, mas o verdadeiro ruído ecoava su peito, pulsando cada vez mais rápido. Precisamos numbers afastar. Ela exclamou, a voz tremendo mais do que queria admitir a barba estava ao seu lado, a expressão pálida refletindo o medo pulsante. Nao podemos parar. Eles? A frase dela foi interrompida por uma série de batidas estrondosas na porta do motorista. O encapuzado nao tinha desistido. Eles estavam cada vez mais perto. Quem e ele? A milionária perguntou, enquanto colocava o carro movimento, tirando-o como meranque, as rodas derraparam antes de pegaram tracau na estrada. Eles serpentivam pelas ruas, os gritos de a barba ecoando su ouvido. Assassino! Ele trabalha para aqueles que queiram o pendrive. As palavras dela cortaram o ar, tão afiadas que quase fizeram a milionária desconcentrar. Por quê? O que há nele? Eunose todos os detalhes, a barba respirou profundamente, tentando se acalmar, mas enquanto voce temaquil pendrive, voce se tornou alvo. O rosto dela estava coberto de suor, os olhos arregalados. A tensão estava dispersa, mas ainda era palpável, como fio prestes a romper a milionária nao conseguir acreditar no que estava ouvindo. O medo, assim como a adrenalina, boostava suas decisões. Mas enquanto dirigia, su pensamento, meio ao caos, se fixou outra questão. E se tudo que ela conhecia poderia ser uma farsa? Havia algo horrível a espreita, e agora ela se via no epicentro. Desculpe, ela disse abruptamente, quebrando o silêncio passado, mas o que voce estava fazendo com isso? Por que não me contou antes?
Cada palavra que deixava sus labios era aranhao na superfície da confiança entre elas. Eu nao pudia. Eu nao sabia 8qoo envelope chegu. A barba murmurou, sufocada pelo medo. Eu so queria proteger voce e a criança e isho era sufficient. A milionária untando. Sabe como e ter segredos, guarda proticos, mesmo que do jeito mais errado. Precisamos ver o que está lá dentro. Se nao formos, podemos pedir algo em dar maya, afirmo, ressentindo que sua vida estava amarrada fio tenue enquanto ela se afastavam, o rosto do encapizado piscava sua mente. El nao era simples criminoso. Algo mais sombrio o seguia, uma rede de tracos conectada a tudo o que ela havia construído. Acelerando numa curva, o carro secudio, mas elas nao viraram. À frente, uma saída, local one poderiam finalmente se esconda. Para a esquerda. A barba gritou, o pânico na voz dele levando a milionária a fazer a curva sem pensar elas estavam fora de vista, mas a sensação de segurança era efêmera. Continuavam a ser cacadas, e a proteção que buscavam estava arquivo que poderia definir seu destino. Quando conseguiram parar, a milionária olhou para o pendrive, que estava agora na bolsa, sentindo a pressão do que podia revelar, mas como coração acelerado. O que vamos fazer agora? Neste momento, elas nao tinham ideia de que, do outro lado da cidade, olhos furtivos observavam cada movimento delas. A sombra que as perseguia se aproximava, mais próxima do que nunca. A batalha nao tinha apenas começado, ela estava prestes a explodir espectro de reviravoltas improvisivas. Alguma vez voce já se pergunta neste jogo de esconde-esconde, quem realmente está no controle? A barba murmurou, e a pergunta reverberou meio a tensão crescente. O silêncio so aumento, e a verdade estava sempre mais perto do que havíamos imaginado. A respiração da milionária estava ofegante. O carro parou estacionamento escuro, cercado por árvores altas que balançavam ao vento, como se soubessem dos segredos que estavam prestes a ser revelados. O pendrive sua bolsa parecia passava como uma ancora. Precisamos descobrir o que está nesse pendrive, ela afirmou, a voz resoluta, embora a dúvida a consumista Bárbara olhou, angustiada. E se fapaya do que imaginamos? Podemos colocar a vida da criança risco. O medo desenhou sulcos profundos sua testa. Mas as duas mulheres sabiam que nao podem continuar a ignorar a situação. Algo além delas estava jogo a milionária puxou o pendrive, sua superfície brilhang reluzindo sob a luz fraca das lampadas de neon acima. Temos que fazer isso. Vamos encontrar lugar seguro. A tensão pulsava entre elas, uma corda esticada prestes a arrebenta, ambas saíram do carro e começaram a caminhar, dando passos cuidadosos. O som dos sus sapatos no concreto quebrava o silencio dominador. Cada estalo soava como aviso, como se a cidade estivesse alertando sobre o perigo que a cercava, elas cruzaram pequeno parque, a grama de verde opaco sob o luar. Árvores arqueidas pareciam ser histórias antigas, mas apenas a incerteza preencha o espaço que deixaram para trás. Temos que encontrar computador, a milionária Cicero. Nao podemos ir para casa. Eles podem estar lá, a barba respondeu, os olhos escaneando o horizonte busca de amicas invisíveis. Talvez uma biblioteca? Café que ainda esteja aberto. A ideia de se expor público a aterrorizava, mas sabia que era necessário. Encontro café. Uma pequena joia escondida entre os edifícios, sua luz convidativa brilhando meio a escuridão.
Illas intrarum, e.o. aroma do café fresco misturado ao som suave de conversas ao fundo parisha conforto bem-vindo o computador atrás do balcão estava disponível. As duas se dirigirama el comem foco claro, ignorando a sensação de olhos curiosos nas costas. A barba se posicionou de pé, vigiando a porta enquanto a milionária se sentava e inseria o pendrive. As palavras carregando surgiram na tela e a expectativa se transformou em uma inquietação opressora. O que voce vi, a barba questionou, o nervosismo vibrando suavos enquanto seus olhos se fixavam no monitor. Arquivo, conectado a uma rede de dados, paras algo grande. A milionária mordeu o lábio, agitada. Nao isso simples documento. Isso pode expor muita gente. Estou falando de poderosos. Frio pecorio sua espinha enquanto ela digitava mais rápido gental, uma notificação pisco. Acesso negado. As palavras gritaram na tela. O coração dela disparou. Por que estaria bloqueado? Havia mais segredos alinhados para serem revelados, mas agora ela estava passo de uma porta que não tinha como abrir. Estamos perigo. A barba gritou, sua voz cortando a tensão. O encapizado estava aqui. Eles podem sentir isso cada fibra de seus seus. El pode estar bem atrás de numbers. A milionária olhou ao redor, o café agora parecia mena, quase sufocante. Os rostos dos clientes se tornaram borros, cada potencialmente uma amiga. O encapizado era mais do que homem. Era uma promessa de tracau, e o pendrive era o fio para algo impossível. Vamos ser. Agora. A brasileira agarrou a mão de a milionária e as duas correram para a saída, se tornando quente e passado atrás delas. Mas já era tarde. No momento que elas cruzaram a porta, o encapizado estava lá, esperando, a sombra se delineando contra a luz suave do café. Voces nao podem escapar, el ru, som sinistro que cortu como uma lâmina. As esperancas desmoronaram. Tudo elas construíram estava prestes a desmoronar mais uma vez para onde vamos agora? A milionária Cicero, a sensação de desespero subindo como fumaça tóxica. A verdade assombrosa estava passo de ser revelada, pronto para mudar suas vidas de uma vez para sempre. A tensão era palpável, manto escuro envolvendo as duas mulheres enquanto o encapizado lentamente se aproximava. O sorriso sutil su rosto fazia su estômago revirar. Vocês acreditaram que podem ser esconda? As palavras dela eram sinistras, ecoando na mente de a milionária como aviso. Sem pensar, ela passou a barba para o lado, buscando alguma saída. O café agora estava silêncio. Os clientes, antes distraídos, observavam com expressos de choque, como se tivessem sido subitamente transportados para film de terror. Serum. A barba gritou, e as duas correram direção à saída lateral, mas o encapizado era rápido. El bloqueou o caminho, movimento ágil. Nao se apresse, temos muito a discutir. El disse, a amiga envolta na suavidade de a sua voz. A milionária se sentiu presa, o pendrive sua bolsa parecia peso mortal. O que voce cua? Ela perguntou, tentando se manter firme. Voces realmente nao tem ideia do que está lidando, el respondeu, fazendo gesto amplo com a mão. O contudo desse dispositivo vai muito além do que voce imagina. Algo muito poderoso está atrás de vocês. O pava disparou su peito. Algo poderoso? Ela começou a conectar as picas. O Cicero sob corrupto e manipulacos. Tudo o que ela pensava ser simples arquivo havia se tornado jogo perigoso, e garotas inocentes estavam atrapadas no meio.
Eu nao tenho tempo para isho, a barba interrompu, tentando impera o incapizado. El se viru rapidamente, capturando su pulso aperto inquibravel. A feita della contorcendo se dor, mostrando que a bravura nao era sufficient. Voce nao consegue comprenda o que ambicao pode fazer as pessoas, o incapizado dis, mantendo sus olhos fixos numbers delas, como se quisesse despertar camada de protecao que tinham. A milionaria respiru fundo, sus pensamentos rapidamente se aglomerando. Se houvesse uma maneira de reverter isho, voce usaria? Lampejo de esperança atravesso su desespero. El nao se importava como as vidas que poderiam ser destruídas. Mas e se ela pudesse ganhar tempo? E se voce me deixasse ser troca do pendrive? Ela disse, surpresa com sua própria ousadia. As palavras viram como impulso, mas a batida de su coração sugeria que talvez fosse única jogada que restava o incapizado incluiu sorriso enganador. Voce pensa que eu su tolo? O que voce tem nao vale nada para mim. Movimento atrás dela. A barba, ato de desespero, conseguiu se soltar. Ela se lançou para a saída, chamando por ajuda. O incapizado se viru rapidamente, permitindo a milionária uma fracão de segundo para reagir. Vem comigo! Ela arrastou a barba, passando pela mão, desfilando pelo arquente enquanto corriam. A porta do café estava ao alcance, mas o incapizado nao pararia, como o peito contraído, a milionária sentiu su cerebro fervilhar. Onde estávamos saídas? A cidade à sua frente se tornava labirinto, mas, antes que pudessem alcançar a segurança, grito eco atrás delas, cortando o ar voces nao a lugar nenhum. O incapizado havia retornado, sua determinação era visível cada passo. Apressado sua aproximação era como tambor, pulsando através das ruas escuras, antes que pudessem pensar novo plano, el les lançou último aviso, sua voz baixa e amicadora, a verdade nao deve ser revelada, se nao haverá consequências mais profundas do que podem imaginar. As duas mulheres pararam, ofigantes, cada uma encarando o caminho à frente. Elas precisavam de jeito de escapar. O pendrive estava jogo, mas o que realmente estava por trás dele? E quando finalmente encontrariam coragem para descobrir? A noite parecia engolir sus passos enquanto buscavam uma nova estratégia. Mas cada movimento alcava novo perigo. A corrida apenas comicava, e a sombra recuava, mas nao por muito tempo. As duas mulheres correram como se o chão estivesse pegando fogo sob sus pés. A milionária puxou sua barba pelo braço, as unhas afiadas de mulher cravando sua pele enquanto tentavam ganhar distância do incapizado. El era rapido, uma sombra persistente. O coração de milionária pulsava desenfreado, os pensamentos se atrapalhando. O que aquelas informações poderiam custar? Precisamos de plano. Gritou a barba, ofegante. Para onde vamos? A pergunta escapou como uma súplica. O medo as envolvia, passado e opressivo, como uma nuvem negra se fechando sobre suas cabeças. As ruas estavam vazias, a cidade, mistério a espreita. Para a casa de uma amiga, ela pode numbers ajudar. A barba sugeriu, indicando uma direção. Mas a milionária hesitou. Havia algo mais importante jogo além de suas vidas. A memória do pendrive atormentava, uma bomba relógio prestes a explodir registros de trânsito secretas, mensagens que poderiam fazer colapsar império. Poderoso uno, o incapizado parecia saber disso. Mas como isso afetaria as vidas delas, vidas inocentes? A moralidade devorava por dentro.
Era uma escola entre se proteger ou expor verdades que poderiam fazer mais mal do que bem. Grito distante fez su corpo estremissa. Rapido. A barba pediu, mas o tempo estava se escatando, uma contagem regressiva nascendo do desespero. Giraram a esquina, as luzes da cidade piscando, as vezes acesas, as vezes desfocadas. Então, som metálico atingiu sus ouvidos uma moto se aproximando. Eneo. Seria a própria encarnação do perigo. Eles olhavam para trás e viram o encapizado a poucos metros, imperturbável. O rosto dele eneo tinha tracos de humanidade, apenas uma determinação fria. As duas mulheres se lançaram uma nova direção, suas esperanças agora limitadas a uma fração de segundos. Barba, como lampejo de inspiração, aponta para bico. Era sujo, escuro, mas era a única chance. Vai! Agora! As pressas, eles se enfiaram no bico, o cheiro de lixo e mofo envolvendo as como uma bolsa opressora. O eco de sus passos reverberava nas paredes cobertas de grafite, e a milionária mal conseguia ouvir sus proprios pensamentos, andar engajados uma luta interna salvar-se ou arriscar-se a salvar muitos? Espera! Olhe! A barba parou bruscamente ao encontrar uma porta velha e enferrujada à sua frente. A chance de entrarem e se esconderem poderia ser a última. Como ola determinado, a milionária assentiu e, juntas, empararam a porta. O rangido eco como som vivante, e o escuro se abriu diante delas. No interior, a luz filtrava-se pela janela quadrada, iluminando espaço abandonado. Parecia armazém vazio, mas o que havia lá dentro? As duas mulheres se viraram para a saída logo atrás delas, sentindo a pressão crescente. O encapizado nao tardoria a chegar, e logo suave soria como veneno na escuridão. Se escondem, a barba sussurrou, bem mais confiante. Nao deixa que ela encontra. Eles se esmagaram contra uma pilha de caixas jogadas, mal conseguindo conter a respiração. Os passos do encapizado se aproximavam, cada som arrastava atenção limite que fazia sus coracos quais pararam. A batida dos pés combinada com a pulsação frenética do sangue nas têmporas era cruelmente aterrorizante. A porta se abriu, e a sombra do encapizado entrou, sua figura insinuante tomando conta do lugar. El olhava, observando como cacador busca depressas, sua presença amicadora preencha era então que a milionária viu. No fundo do armazém, uma luz piscava. O pendrive estava ali, uma promessa de conhecimento prestes a ser desvendada. Mas, poderia ela pegá-lo sem indicar sua posição ao encapizado, era agora ou nunca. E a pergunta ardia sua mente, as verdades a espreita eram mais perigosas do que a morte? Quando a porta rangeu ao se fechar novamente, plano cômico a se formar. A tensão no ar era palpável. A milionária estava prestes a se mover, cada músculo de seu corpo estava alerta, mas uma sensação familiar a paralisava, o medo do desconhecido. Su olhar fixo na luz piscante no fundo do armazém revelava mais do que uma simples esperança era a chave para o seu destino. Via devagar, a barba sussurrou, su tom tenso refletindo a urgência da situação. Eles sentiram o peso da decisão que estava prestes a ser tomada. O encapizado poderia abrir a qualquer momento a porta novamente, e o tempo deles estava se escatando. Inexoravelmente, a figura escura à porta parecia ter olhos cada canto do armazém como sobressalto, a milionária percebeu que a criatura sombria comunicava a se mover, como se estivesse sentindo que havia algo ali, algo que nao deveria estar. Nao posso esperar mais, ela pensou, o impulso a levando para frente. Se pudesse apenas alcançar aquele pendrive? Nao. A barba apuxu pelo braco, os olhos dela amplificando o medo.
O encapizado había se virado, e a escuridad de sala parisha se contrae. Se lte ver, nao teramos chance. Mas a imagem do pendrive chamava, redemoinho de desejo e determinação. As verdades dentro dele poderiam mudar tudo. Ela deixou a barba e, com passos silenciosos, começou a rastejar direção à luz. Cada movimento era uma luta contra a adrenalina que pulsava suas veias. Ela se espremeu entre as caixas e apareceu pequeno espaço ao lado do equipamento empoeirado. Com uma rápida olhada, viu o pendrive solitário sobre uma mesa antiga, brilhando. Era sinal de esperança ou uma armadilha mortal? O tempo parou. Apenas a respiração ofegante das duas mulheres quebrava o silêncio então, som fez su coração dispara o encapizado tinha virado toda a sua atenção para elas. Os olhos dela se arregalaram, e, sem hesitar, a milionária estendeu a mão às sombras. Eneo! Volte! O grito de barba eco enquanto a figura obscura comicava se mova na direção delas. As mãos de milionária agarraram o pendrive, su toque era frio e sólido. Mas, ao olhar para o deixa de me levar, uma onda de terror atingiu quando percebeu que havia perdido a noção do espaço. A porta antiga estava agora linha reta como o encapizado. A chance de escapar se evaporava. Fuja! Implorou a barba, enquanto tentava, sem sucesso, encontrar caminho para uma rota de fuga. Mas o encapizado bloqueava a saída, sua presença enorme e intransigente. Nao havia mais tempo. A milionária sentiu o peso do pendrive sua mão como se fosse anexo de sua própria vida. Sua luta nao era apenas por si mesma, mas por todas as vidas que poderiam ser impactadas por aquelas informações. E, de repente, pensamento passou por sua mente, e se essa descoberta acabasse por expolar-se algo ainda mais terrível? Algo que ela nao conseguia nem imaginar então. Como sopro de coragem, a mulher se virou para a barba e, como o coração na boca, sussurrou, vamos, precisamos dar jeito de ser. Momento de decisão brilhava no brilho do pendrive. Mas o encapizado já havia antecipado esse movimento. Ele avancou passo, e riso gelante saiu de sua boca oculta. Nao pense que escaparão dao facilmente a sombra do encapizado envolveu a sala enquanto a tensão aumentava. As mulheres sabiam que a próxima escola poderia custar tudo, mas também poderia ser a chave para novo começo. As perguntas pairavam no ar, conseguirão elas escapar? O que as verdades do pendrive realmente encerravam? E se, no final, depor a realidade fosse o maior risco de todos? E ali, empaleradas entre a escuridão e a revelação, o destino das duas mulheres pendia por fio de esperança. A tensão no ar, mais pesada do que antes, era como uma tempestade prestes a eclodir. A milionária segurava o pendrive sua mão, sentindo sua presença amicadora, como se carregasse o destino de todos ao su redor. Como o encapizado avancando, o coração dela baixa desenfreado, pulsando como uma mistura de medo e determinação. Temos que ser agora. Gritou a barba, sua voz carregada de desespero. A milionária, sentindo cada fibra de su corpo gritar por acal, respirou fundo. Siga-me. Movimento rápido, elas se dirigiram para uma janela quebrada na parte de trás do armazém, a única saída viável. Os estilicos de vidro reluziam a luz de lua, refletindo a possibilidade de liberdade. Assim que se aproximaram, a milionária do emperau, e o vidro estalou sob o impacto. Como o coração na garganta, ela saíram solto, caindo na grama fria do lado de fora mas o encapizado estava apenas passo atrás. Su olhar feroz cortiu a escuridão enquanto as mulheres corriam, e o som de suas botas passadas ecoava uma curta distância.
Illa se lankaram pela rua, adrenalina les dando forca. Desviarum de postes de luz e beiradas, mas acidade, uma labyrinto noturno, parisha ter vida propria, e a sensacao de estar sendo cacadas era onipresenti. Para onde vamos? A barba ofagu, as penas queimando. O medo a envolvia como coberta espesso. Para a casa de minha amiga. E perto daqui. Gritua milionaria, decidida a nao ola para trs.ao vira uma esquina, avistarum uma porta semiaberta. Sem hesitar, entrarum, silenciosas como sombras. O lugar era antigo estudio de arte, as paredes decoradas com pinturas vibrantes, cada uma mais impressionante que a outra. Fique aqui, a milionaria ordenu. A barba ascensu, mas sua expressão mostrava que as sombras a estavam consumindo, enquanto a milionaria se aventurava diricao a uma mesa de trabalho, sentiu impulso irracional de desaparecer na arte, one todas as dores e medos poderiam se dissipar. Espiu pela janela busca do encapizado, mas a tensão não era palpável, Ciceros cortaram o silêncio. Uma pintura pendurada, que parecia uma janela para outro mundo. Arrebato suarat em cao. Era algo familiar, como se a verdade contada no pendrive estivesse reproduzida ali, colorida e viva. O que voce esta fazendo? A barba perguntou, seguindo ao lado dela. Paris que ha mais neste pendrive do que apenas informacos. Pode ser aviso, a milionaria respiru. O peso de responsabilidade esmagando a precisamos descobrir o que está ali, a barba diz, agora como uma coragem renova as duas comicaram a revirar os materiais do estudio, a tensão se transformando novo propósito. Se o conhecimento as libertas, elas precisavam estar preparadas. De repente, estrondo eco na entrada. O encapizado estava de volta, sua presença amicadora como predador busca de presa. Vocês realmente como que poderiam escapar disso? El gritou, e o eco de sua voz reverberou nas paredes. Vamos usar isso como vantagem, a milionaria Cicero, apertando o pendrive. Se conseguirmos fazer com que ele se distraia. Uma ideia usada temu forma. As mulheres se posicionaram entre as pinturas, escuras e vibrantes, como camaleões prontas para atacar. Prepare-se, a milionaria respirou fundo com movimento rápido, a milionaria ergueu uma pintura e a lançou na direção do encapizado. El desviou, confuso, e a barba aproveitou a oportunidade para desfriar soco seu estômago, fazendo-o vacilar. Vamos! A milionaria puxua, e elas correram direção a porta dos fundos. O encapizado se recuperou rapidamente, radiando e a perseguicar o recômico. Mas agora, elas estavam mais determinadas do que nunca. A medida que corriam, a milionaria sentiu que finalmente haviam tomado controle de a própria narrativa. O pendrive sua mochila se tornou mais do que objeto. Era a chave de suas vidas e de muitos outros, portal para uma nova realidade. Mas a corrida não acabou. O encapizado estava atrás delas, veloz e implacável. Enquanto atravessavam ruas e bicos, cada respiração se tornava uma luta, mas a luz de a verdade brilhava cada vez mais forte, orientando-as assim que chegaram a uma esquina familiar, a milionaria gritou, ali, na loja da esquina. Ela sempre deixa a porta aberta. Nesse momento, viram a moto inconfundível do encapizado se aproximando. A última linha de defesa era o sadia. Com impulso final, correram para a loja, saltando para dentro e trancando a porta a tempo, ofagantes canto, a sensação de alívio as envolveu por instant. Mas não durou. O pendrive estava na bolsa e a verdade estava prestes a se revelar. Vamos descobrir o que está dentro, a milionaria decidida. A barba ascensu,
a confianca renascendo entre illas com o passado se desfazendo ao longo dos eventos, era hora de confrontar o futuro. A luta estava longa de acabar, mas juntas, illas nao so sobreviveriam, mas também desvendariam verdades que mudariam suas vidas para sempre. E com essa determinação, olharam para o pendrive, mais do que fado agora, mas símbolo de esperança e mudança. E assim, enquanto os primeiros raios de manhã começavam a surgir, a ordem poderia finalmente ser restaurada. E novo capítulo para elas, cheia de coragem, estava prestes a ser escrito. Agora, acertadamente, e hora de arregacar as mongas. Se voce fico preso et aqui na historia, voce precisa se inscrever imediatamente. Este o momento de mostrar seu apoio. Smash o botão de curta agora para alimentar o algoritmo e manter a comunidade viva. E nao se esqueca de floodar a secao de comentários com suas ricos e teorias sobre o que pode acontecer a seguir. Nao espia nem mais segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. O futuro de nossa história depende de voce.